Окей. Так. Все. Шановні учасники, усіх вітаємо. Скажіть, будь ласка, чи чутно нас? Дайте знати, що ви нас можете бачити і чути. Добре, дякую вам, Інна. Дякую, Владиславе. Тому ми розпочинаємо. Раді вітати вас на нашому черговому вебінарі, який присвячений темам релокації бізнесу та персоналу, а також вивченням податкових пільг, які існують в різних європейських країнах, так, для розширення свого бізнесу та релокації, як я вже сказала. Сьогодні вебінар присвячений Болгарії, і ми раді вам представити наших колег Йордана Найденова та Нідялки Новакової, а також нашу колегу Петю Атанасову, яка буде третьою спікеркою і приєднається пізніше. Тому хочу коротко оголосити порядок денний на сьогодні. Ми з вами пройдемося по корпоративним податкам та міграційним аспектам. Ми з вами пройдемо питання оподаткування компаній, а також фізичних осіб. Тому я зараз ще перекладу це для наших колег, і ми з вами розпочнемо. Okay, so Jordan Nidjalka, I introduced you to our colleagues and told them that it's our initiative that was launched to help people to know about the tax regulations and legal regulations in different European countries to relocate their business, to keep them safe and to broaden their business. So you are welcome to start, and the first speaker, as I understood, will be Jordan. Yes? Yes, thank you very much for the kind introduction. And thank you for the invitation and for your time. We decided indeed that we will start with the more general part, the corporate part, and then we will move into the more specific things like relocation of the personnel, options for the getting different work permits and residence permits, and then Petty will finish with the most specialized topics of our discussion, namely tax, social security, etc. So let me start with brief presentation of the corporate forms that are most suitable for doing business in our country. In essence, the two forms that are most widely used are the limited liability company and the joint stock company. So each of these forms has its pluses and its minuses. For example, the limited liability company, it has a very simple and straightforward management structure. So if you want to manage your business directly in Bulgaria, this company would be very appropriate for you. And it is also very good if you would be holding 100% of the shares of that company, because unfortunately, when you set up a limited liability company with partners, there is always a risk that this partner could expel you from the company. So consider well, and if you want to attract partners, then you better consider setting up a joint stock company. The limited liability company has a very low minimum capital. It is €1. Of course, €1 is not sufficient for doing any business whatsoever, but that was just a friendly gesture by the Bulgarian legislator to show that you can start business very easily in Bulgaria. The other problem that you may see if you set up or acquire limited liability company is that its shares are rather difficult to transfer. To do that, you will need an authorized agreement followed by a registration with the commercial registry. To the contrary, the shares in a joint stock company are easily transferable through simple endorsement of the share certificate that incorporates the shares. One of the downsides, however, of the joint stock company is that its minimum capital is rather high. It's about €25,000. But of course, should you consider getting into a more serious business, this amount most probably is Nidjalka, could you hear me?
Sorry, we are sharing one and the same microphone and one and the same speaker with Nedialka, so if she answers, everyone will hear you, her. So unfortunately, we had some. Sorry. Okay. So next slide. Unfortunately, we had some problems with displaying the next slide. It was supposed to give you an idea about the time needed to set up a company in Bulgaria and the appropriate steps. But I will try in a couple of words to explain what was on that slide. So the period that would be needed to set up the company is about 2 to 3 months. So when we Dear Yardan, sorry. Yes. Sorry. Translate the previous, and then we will move, please. Move on. Okay. Окей, так, друзі, ми на цьому слайді, як завжди, з вами починаємо, так, розповідаємо вам про організаційно-правові форми, які можливі, які вигідні для тієї чи іншої країни. Щодо Болгарії, ви бачите, що зазвичай стовка та акціонерне товариство. Щодо стовки, то ви повинні розуміти, що є як плюси, так і залежно від того, справа повинні обрати ту чи іншу форму. Форма, то ви обираєте там мінімальний уставник 1 євро. Ви повинні знати про мінуси. Так? Якщо ви будете володіти на 100% самостійно товкою, то проблем не буде. Якщо ви прагнете залучити партнерів, то вам краще скористатися опцією щодо створення акціонерного товариства. І краще так володіти самостійно на всі 100%. Щодо акціонерного товариства, ви бачите, що мінімальний уставний капітал, він 25 тисяч євро, і легко залучати інших партнерів. Ми рухаємося далі, і далі вам розкажуть про заснування компанії, яким чином можна зареєструвати компанію. На жаль, цей слайд чомусь не відображається, тому якщо наша колега змогла... не бачу, так, підгрузити окремий слайд, так, то ми бачимо його, якщо ні, то зі слів Йордан будемо знати. Thank you very much. We may go on. If you prefer, I could stop after several sentences, so perhaps it would be easier for you to step in and translate. No. Only slide by slide, if it's possible, please. Okay, great. Not to interrupt you. Thank you. Okay, thank you. So the time that it will take you to set up a company is approximately 2-3 months. And this is due to several reasons. So first of all, one of the factors that will take a considerable amount of time is the collection of all of the needed documents, their translation, their certification, and also the opening of the bank account. But when we get to the bank account, we will speak a bit more about this. The good news about the documents to be issued in Ukraine is that they do not require to be certified by an apostille, because there is a mutual treaty, bilateral treaty between Ukraine and Bulgaria on the mutual legal assistance. And the official documents and the notarized documents issued in Ukraine are automatically recognized in Bulgaria without the need of any further certification. So here we could save a serious amount of time. So once you would have the idea about the form of the company that you would like to set up, or that you would like to set up with your local partners, the first thing you need to do is to reserve the name, because quite often it may happen that you prepare the company, you sign all of the documents, you notarize them, just to find out that the company with such name already exists. So first thing, reserve the name to make sure that for a period of 6 months, nobody will register a company with the name that you have chosen.
Then comes the preparation and collection and execution and notarization of all of the documents. And in parallel with that will go the procedure for the opening of the bank account, because the capital of the company needs to be deposited with a Bulgarian bank. This is the most time-consuming element of the whole process, because the Bulgarian banks, as all of the banks in the European Union, have their quite specific and detailed know your client requirements, rules about fighting with money laundering and fighting the financing of terrorism, etc. We will talk a bit more about this in a minute. Then you will need to transfer the capital into the said bank account, and following the receipt of a certificate from the bank that the capital is transferred, you can go and deposit all of your documents with the Bulgarian Commercial Registry. Within a period of 4 days thereafter, the company will be registered and will be fully efficient. Just to mention that in parallel with the registration of the company, you could also register it for VAT purposes, which is the fastest and less expensive way to register a company for VAT purposes. The last step after the registration of the company is the registration of its UBO, its beneficial owner, ultimate beneficial owner. This is also a procedure that may take some time, because the commercial registry requires a lot of documents for that registration. But the good news is that most of these documents will be already collected for the purposes of the opening of the bank account. And in addition to that, in case the owner of the company is a natural person, then no separate UBO registration would need to be made. Okay, thank you very much. I will give translation. Так, друзі, тут ми кажемо про дедлайни, так, реєстрацію, строки реєстрації такої компанії. Як ви почули, це 2-3 місяці. Чому так довго? Тому що є певні складнощі з відкриттям банківського рахунку, про що ми поговоримо далі. Так, наприклад, ми недавно з вами були на Румунії і чули, так, це 2-3 дні, тут 2-3 місяці. Що потрібно зробити? По-перше, так, є гарна новина. Щодо того, в нас є конвенція, і тому, коли ми будемо збирати всі документи для подачі до реєстрації, не потрібно буде апостилювати ці документи, тільки перекласти, так, завірити, апостиль не потребує. Тож, першим кроком буде вибор назви вашої компанії, треба її зарезервувати, потім готувати всі необхідні документи, щодо яких не потрібен апостиль. Надалі ви вже відкриваєте банківський рахунок, що зробить до складу цієї ролі, це вже знаєте. Далі повинні будете на відкритий рахунок перерахувати гроші з та я задекларована як вставний капітал, статут капіталу. Після чого ви реєструєте компанію, тільки після того, як сплатили, отримали відповідну квитанцію, ви реєструєте компанію вже в болгарському реєстрі, а потім вже подаєте дані щодо кінцевого бенефіціарного власника. Є тут також гарна новина, що якщо власник особа, то додаткової реєстрації не потрібно проводити. Ще одна важлива дана в процесі реєстрації, має одразу війти номер для компанії. Окей, thank you. May go on. Thank you. So the costs for the incorporation of the limited liability company or the joint stock company, they are quite similar. So the registration fee of the commercial registry is between 55 and 180 euros. And if we make an electronic filing, and actually in the majority of the cases, the companies are registered electronically, the fees are halved, 50% of the figures I mentioned.
The legal fees for the preparation and collection of the documents could be between 900 and, let's say, around 1,000 euros. The translation costs are difficult to foresee because in some cases we had to translate hundreds of pages of incorporation documents, and they are roughly of 10 euros per page. And on top of that, there could be some other expenses, but they are not that material, let's say 30 to 50 euros. Some other fees that you may need to foresee are connected to the legal assistance in connection with the opening of the bank account and the UBO registrations. These are normally subject to negotiations and would depend on the complexity of the structure to be disclosed, and also the notary and evaluator's fee in case of in-kind contribution. I forgot to mention something on the previous slide, that instead of paying capital in cash, you could bring in assets and form the company's capital through in-kind contribution, which is a more lengthy and slow procedure because you need to ask the commercial registry to appoint evaluators. They need to evaluate the in-kind contribution, etc. This will additionally delay the process. So some expenses would need to be taken into account if for some reason you prefer to use this procedure. Thank you very much. Так, друзі, якщо ми казали на минулому слайді щодо строків, тут ми кажемо вже про суми. Так? І ми бачимо, що реєстрація компанії можлива як онлайн, так і офлайн. Якщо ми це робимо безпосередньо офлайн, то це коштуватиме 55 євро для того, щоб зареєструвати ТОВку. Якщо ви це робите в онлайн режимі, то ви сплачуєте тільки половину цієї суми. Юридичні послуги, так, юридичні послуги, плата за них може варіюватися залежно від ставки та годин, які будуть витрачатися на супроводження реєстрації. Це може бути 900-1100 євро. Певні витрати на переклад, це ви бачите 10 євро за сторінку, залежить від того, який документ перекладатиметься. І є ще додаткові витрати, наприклад, банківські якісь комісії, нотаріальні, плата нотаріусу, так, і так, щодо банківської комісії я сказала, і вони можуть варіюватися від 30 до 50, навіть більше. Залежить від ситуації. Можливі ще інші витрати, вони пов'язані з відкриттям банківського рахунку, а також реєстрацією кінцевого бенефіціарного власника. Чому так? Тому що все залежатиме від складності структури. Наприклад, якщо ви бачите, банківський рахунок відкривається дуже довго, на це витрачається час, тому це можуть бути додаткові витрати на таке супроводження. Далі, плата нотаріусу. Так, ви бачите, що може, тут кепи вказані, так, до 3000 євро потрібно буде тільки заплатити нотаріусу. А про що Йордан також зазначив, про внесок у статутний капітал, це може бути сформовано не тільки грошима, наприклад, активами, так, іншими, але Йордан зазначає, що це займе більше часу для того, щоб назначити оцінщиків, так, щоб вони дали свою оцінку майну і потім вже тільки зареєстрували його і прийняли. Thank you. Thank you. Okay, the next option that we could discuss is the purchase of a shelf company. So in essence, this is not a very popular option. Although we are aware that there are some Bulgarian physical persons who are setting up companies for sale, because for a Bulgarian national, it's very easy to set up a limited liability company. It would take him something like 4 or 5 days. Those people, they are not necessarily complying with all of the anti-money laundering rules, because those rules require that whenever you set up a company like this and you know that you're going to sell it to another entity, you need to disclose to your bank all of the details about the final purchaser, which means that the bank needs to carry out its know your client procedures with respect to the final client in advance. Anyway,
Maybe for that reason it is not so popular. And on top of this, we're not going to save much time, because still when we acquire a limited liability company, we'll still need to register the shareholder. And if the shareholder is a foreign entity, we will need again to collect, certify, translate, notarize, etc., all of the documents needed for the registration of the shareholder with the commercial registry. And normally this process would take a month or even more. So the steps that we need to pass in order to arrive at the purchase of a limited liability company would include the passing of a corporate decisions for the selling of the company by the current owner and the purchase of the company by the future owner. Then we would need to undergo the procedure for collecting of all of the documents that we mentioned. Then comes one of the important parts that distinguishes the limited liability company from the joint stock company. Here we will need to execute a notarized agreement for the transfer of the shares. And following the payment of the price, we'll need to register this agreement with the commercial registry, together with the name and the identity of the new owner. Meanwhile, of course, the new owner would need to pass the appropriate corporate decisions, appointing the new managers of the company, changing the statute of the company, address if needed, etc. As a last step, it comes again, the registration of the new UBO, the new ultimate beneficial owner. And here we will come to the most problematic point in this procedure, the Know Your Client anti-money laundering checks that will be carried out by the servicing bank of the company. And we have witnessed cases when the banks, while performing those checks of the new owners, have blocked the accounts of the company, or in some cases they have even closed the accounts. So our advice would be always in these cases, check first with the bank, go and speak with the bank. This is something very important, because you may end up with a company that cannot do sufficiently well business in Bulgaria simply because its bank account was blocked or closed. Thank you. I will translate. Так, друзі, на цьому слайді ми бачимо таку опцію, як покупка готової компанії, так її називають shelf company. Наші колеги з Болгарії кажуть, що це не найпривабливіша опція. Ми з вами це чули, додам від себе, що наші румунські колеги, а також, там, наприклад, з Нідерландів, також не рекомендують купувати полочкову компанію готову, а у Польщі навпаки, так, рекомендують, і це можливо. Так, тут ви повинні знати, що навіть покупка готової компанії, полочкової компанії, вона займе 1,5-2 місяці, тому що процедура не така легка. Так, найголовніше і найповільніше, що може бути, це перевірка усіх документів, а також реєстрація UBO. Ви бачите кроки, які повинні пройти ті, хто хоче купити готову компанію. По-перше, це прийняття рішення про те, що буде відбуватися купівля-продаж цієї компанії. Потрібно буде зібрати всі документи, необхідно буде все завірити, перекласти, так, нотаріально завірити, ми це сказали, потім встановити, звісно ж, ціну на таку покупку і продажу, потім вже передати права на цю компанію, зареєструвати це все, і де виникатимуть складнощі, як ми вже зазначили, при реєстрації кінцевого бенефіціарного власника, тому що це займає час, і потім можуть виникнути складнощі з банківськими рахунками, перереєстрацією, так, і вказівки нового акціонера або бенефіціарного власника. Тому що банк все ділиться, що були випадки
блокують або закривають. Тому не сподіваюся, ця буде швидкою. Це займає багато, є результативно. Thank you. We may go. Thank you. So again, to finish the purchase of a shell company in the form of limited liability company, the possible costs, the registration fees of the commercial registry are again not very high, 35 to 50 euros, and they could be again diminished by half if we file electronically. The legal fees could be substantial because you may still decide to make even a brief legal due diligence of the company that you are buying to be sure that it is a shelf company indeed with no hidden liabilities. The translation costs for the documents that you need again to collect and provide to the commercial registry. You will have on top of this to pay a price for the shares. So usually the price is equal to the capital that was invested in the company, plus the incorporation expenses, plus certain markup as a compensation for the services provided by the service provider who would have registered the company in advance. Here we would need again to think about notary fees. These would depend primarily on the amount of the capital. We would not expect that the capital of the company would be in the range of million euros. Most probably it's going to be quite low, so the notary fees would also going to be quite low. In any case, the notary fees by law are capped to the amount of 3,000 euros as we have already discussed. So just to draw a conclusion, the purchase of a shelf company could be slightly faster than the incorporation, could be slightly more expensive than the incorporation. We would have to deal with the big unknown, how the banks would react to the new UBO, which could make our entire purchase useless. And I think it is for that reason that the purchase of shelf companies is not very popular in Bulgaria. Друзі, наразі ми з вами бачимо, у скільки нам обійдеться така готова компанія. Так? Ви бачите, що зареєструвати в реєстрі відповідному коштуватиме вам 35-50 євро. Якщо це електронно відбувається, то, звісно, у половину менше. Тут також буде юридичний супровід, і він коштуватиме трохи більше, тому що це буде залежати від складності, так, там, структури і відносин, документів такої компанії. Як ми бачимо, послуги щодо перекладу не відрізняються, це складає 10 євро за сторінку. І тут, як ви бачите, є додаткові витрати, вони пов'язані з платою, так, за такі корпоративні права або ж акції, за реєстрацію і також націнку певну, яку потрібно буде заплатити провайдеру. Ми також бачимо, що є нотаріальні витрати, вони також складатимуть 3000 євро. Наш колега підводить підсумки, так, і аргументує, чому саме краще реєструвати компанію з нуля, ніж купувати готову. По-перше, так, дійсно, ви побачите, що зареєструвати нову компанію – це 3-4 місяці, а тут 1,5 або 2 місяці. Але є і інший недолік, так, і він у сумі, у витратах на готову компанію. І, друзі, хоча тут строки зазначені 1,5-2 місяці, але це може затягнутися через непорозуміння з банком, через довгу перевірку документів, і з банками залишається дуже велика проблема, тому що невідомо, як банк реагуватиме на нового UBO, чи він його зареєструє, чи взагалі заблочить, відкриє рахунки, заблочить або закриє. Тому реєструйте компанію з нуля. Thank you very much. We may go on. I think I would agree with your conclusion. Anyway, just a couple of words about
The purchase of a shelf company, joint stock company, as you will see, it's the same period more or less. There are two big differences between the purchase of a joint stock company and the purchase of a limited liability company. Here, you would need non-authorized agreement, so you could save a material expense. And there is no mandatory registration of the shareholders with the commercial registry. So in case you are buying participation in a company which is not 100% owned by one shareholder, and you're also not becoming the 100% shareholder of that company, you would not need to go to the commercial registry. Of course, if you want to change the members of the board of directors, inevitably you would have to do it. So the costs will be lower because of the lack of notary fees for the transfer, and on aggregate, we could resume that this procedure could be slightly faster than the incorporation, could be slightly more expensive than the incorporation of a joint stock company, but less expensive than the purchase of a limited liability company. Again, we will have to deal with the unknown reaction of the bank to the new ultimate beneficial owner. And again, this is not a very popular option. Dear Dan, thank you very much. So I didn't hear the first part. So you are you were telling about the UBO registration. So it is needed in joint stock company also. Yes, So, yes. Окей. Так, друзі, ми на минулому слайді бачили, що є можливість купити, придбати компанію ТОВку. Також бачимо, що можна акціонерне товариство придбати. Це займе 1,5-2 місяці. Тут, бачу ще, тут немає обов'язкової реєстрації акціонерів. Тут нет, обязательной регистрации акционеров, если мы покупаем акционерное сообщество. Если мы покупаем меньше, чем 100%. Если у нас будет 100% участие, то тогда мы должны зарегистрироваться. Но если меньше, то тогда не надо. So we are going, we are becoming a shareholder of a company, yes, in some part. Okay, so not on. Так, друзі, тут якщо ми купуємо, не знаю, 25%, 30%, то нам не потрібно буде реєструватися. Як ми бачимо, витрати трохи менше, тому що немає нотаріальних витрат. І щодо висновків, це трохи, якщо ми кажемо про акціонерне товариство, трохи швидше, ніж заснувати, але набагато дорожче купити. І so you told that less expensive than purchase of LLC, але це трошки дешевше, ніж купити LLC. І тут же також залишається фактор з тим, як банк реагуватиме на нового бенефіціарного власника. Тому це також не є привабливою опцією. Thank you. Thank you. Okay, so the next slide is about the possibility to register a company and open bank accounts without the presence of the ultimate beneficial owner or the manager of the new company. There was also a question about this during our discussion. So again, here we need to have two separate points of view to consider this question from 2 points of view. First is the corporate point of view. So here we can register the company without the UBO being present in Bulgaria and without the manager being present in Bulgaria. All of the documents could be executed abroad. A power of attorney could be issued to a local representative who will take care for all of the formalities related to the establishment of the company from corporate point of view. When it comes to the banks, the answer is slightly different. Some banks still allow the opening of bank accounts without the presence of the ultimate beneficial owner.
There are also some banks that mandatorily require the presence of the owner when opening the account, the ultimate beneficial owner. So you can imagine if it comes to some huge structure like, I don't know, like Tesla, the bank would ask Elon Musk to come here and open a bank account. But with many banks, it is still possible to open the account without the presence of the owner. When it comes to the manager, the situation is slightly different because the manager is the person who is supposed to operate with the bank accounts of the company, and he needs to present his specimen of his signature to the bank, so the bank would know that it is this manager that is signing all of the payment orders when it comes to physical signing of payment orders. So for the opening of the bank account to be used for raising up the capital of the company, it will be possible to do it without the presence of the manager in many cases. Most probably, when converting the bank account of the company from capital account into a payment account, the manager would be asked to be there to deposit his signature, specimen of his signature. And because more and more people prefer to deal with the banks electronically, almost every bank in Bulgaria would ask to see the person who would receive a username and a password for the online or other form of electronic banking. I believe that this is valid with respect to 99.99% of the banks in Bulgaria and bank branches. So when you plan the opening of your bank accounts, always check in advance, always check with 2, 3, 5 banks to be sure that you will not be surprised in the middle of the process to be required to fly to Bulgaria just for 15 minutes to show your face in the bank. Oh, okay, I understood. Please, could you clarify, is manager equated with a director? Yes, it could be equal. Well, manager is in Bulgarian legal terms. This is the person who manages the limited liability company. It would be equal to executive director in a joint stock company. Okay, I understood. So, and one clarification, you told that so I heard that manager in some cases should be present to open a bank account, and in some cases not. So, in most cases, there is no need to be present in bank, yes? If we check it in advance. You have to check with the bank in advance because we know some banks that would allow you to open the capital bank account of the company. This is the account in which the capital is to be raised prior to its registration without the presence of the manager. But afterwards, when you convert the capital bank account into an ordinary payment account so that you would be able to use the money that are sitting there, the manager would be asked to come to the bank in order to deposit a specimen of his signature, of his or her signature. Окей, understood. Thank you very much. Thank you. Так, друзі, тут цікаве питання щодо можливості відкриття банківських рахунків і взагалі реєстрації компанії без присутності UBO, тому що наразі, коли в нас війна, це взагалі неможливо, так, особам чоловічого полу виїхати за кордон. Тому це приваблива опція. І ми бачимо, що компанію можна зареєструвати без фізичної присутності бенефіціарного власника. Так? Потрібно видати тільки довіреність, це можна зробити в онлайн-режимі, якщо ви маєте надійних консультантів, я так розумію. Так, щодо відкриття банківського рахунку, тут є такі нюанси. По-перше, можна відкрити банківський рахунок без фізичної присутності бенефіціарного власника. Але для цього все одно потрібно з'ясувати наперед у банків, так, з ними поспілкуватися і спитати, чи потрібна їм фізична присутність чи ні. Наш колега каже, що є така можливість без фізичної присутності, але
будь ласка, уточнюйте. Щодо менеджера, я спитала, чи прирівнюється він до директора. Мені відповіли про те, що це особа, яка завідує всіма ділами так і управляє компанією. У акціонерних товариствах це генеральний директор, його назва, тому для нас це також як директор. Для того, щоб відповісти на питання, чи потрібна його фізична присутність, нам теж ми повинні звернутися до банку. Тут така ситуація. Коли ми наповнюємо статутний капітал, то в нас може не потребуватися так фізична присутність такого менеджера, але потім, коли ми переводимо ці активи на звичайні кошти, щоб витрачати ці гроші у повсякденному, у операційній діяльності, тоді банк може, власне, запитати про фізичну присутність, також запросити такого менеджера до банку, щоб той залишив свій підпис. А потім ще можливий запит до такого менеджера для того, щоб побачити його, і пройти якусь верифікацію. Тому без фізичної присутності можна обійтися, якщо ви завчасно про це спитаєте в банку, але будьте уважні, фізична присутність менеджера може потребуватися вже десь у середині взаємодії з банком. Тому будьте готові, що можливо такий запит прилетіти до Болгарії і привітатися з банком. Окей, thank you very much. Thank you. Sorry. So the next question that we had to consider was about the minimum requirements for substance. In essence, there are no specific requirements when it comes to corporate substance from the point of view of corporate laws. The company would be considered to have substance in case it has real operations in Bulgaria, even if the manager or the owner are permanently located abroad. It should be mentioned that several years ago, it became possible to file with the Bulgarian authorities a declaration of lack of activities, which would allow you, in this case, to keep your company in Bulgaria, but not to file tax returns or to file annual financial statements, as long as the company just exists but has no activities. The second you decide to revive the company, you file a new declaration and you continue or restart the business. We can talk about substance also when it comes to taxes. So typically the substance question is coming with respect to various incomes of the company or payments that are to be made by the local company. The substance question comes into play when we talk about the protection against erosion of the tax base or the possible shifting of the profit. So from that point of view, the Bulgarian tax legislation, perhaps Petya will speak about this in more details later, so I will not take her role. But in essence, the Bulgarian laws, they contain a lot of rules that are aimed at regulating the business activities in a way so that, for example, between related parties, you would need always to apply arm's length principles and arm's length terms. And the same would be also valid with respect to transactions between non-related parties that are targeted at tax evasion. So the Bulgarian tax authorities may, in this case, apply the rules, specific rules with respect to such transactions and calculate the tax results as if the market the arm's length terms were applied, the market terms were applied to this transaction. As it comes to the banks, they also don't have predefined substance requirements, but they have very strict know your client rules, anti-money laundering rules, and rules aimed at protecting the banking system from financing the terrorists. So they will make some checks in advance, and they will make checks also
every 3 or 6 or 12 months, depends on the rules of the banks. I believe 6 months is more or less the standard practice. The banks would also carry out reputation checks with respect to the future owners of the company that is or will be their client, and will of course make checks about sanctions and other conditions that would prevent the bank from getting into business relations with a specific person. It is important to mention that the banks may refuse to enter into a transaction, into a specific commercial relation with you without giving any reasons, which is quite unpleasant, but that's a fact of life. Jordan, you mentioned about the possibility to file tax return when you don't have any activities. So is still there is such a possibility in Bulgaria? File. You file a declaration that the company is not carrying out business activities during a specific year, and then you could you should not make this filing. Okay, I understood. Thank you very much. Так, друзі, щодо сабстенсу, так, економічної присутності. У Болгарії, як ви бачите і почули, так, і бачите на слайді, є 3 рівневи. Так, це на рівні компанії, на рівні, коли ми кажемо про оподаткування і вимоги від банків. Немає, і якщо ми кажемо про корпоративні відносини, немає встановлених правил, так, зафіксованих. І, до речі, Йордан сказав про таку опцію, так, що якщо компанія не веде ніякої активності, то, я так розумію, можна заморозити подачу звітностей, просто сказати, що компанія не веде діяльності, це подати декларацію, і вже коли вона відновить свою діяльність, про це повідомити податковій службі. Коли ми кажемо про сабстенс на рівні оподаткування, то він має місце, він включається тоді, коли є певні підозри щодо ухилення від оподаткування, коли розмивається податкова база, не дотримуються принципи витягнутої руки між пов'язаними, а також, до речі, звернули нашу увагу, що і між непов'язаними особами. І на рівні банків, як ви бачите і почули, немає встановлених чітких вимог, але тим не менш банки дуже ретельно перевіряють кінцевого бенефіціарного власника, проводять свою процедуру QIC, да, AFT теж також перевірки, репутаційні перевірки і, звісно, перевіряють лист, чи не підпадаєте ви під якісь санкції. І, до речі, зверніть увагу, що банк може вам відмовити і взагалі не аргументувати таку відмову. Таке теж можливо в Болгарії. Окей, thank you very much. Thank you. One of the interesting questions is also whether an Ukrainian director could be a director without a presence in Bulgaria. Yes, the answer is definitely yes. But of course, the director would need to leave a power of attorney because there are so many day-to-day things that need to be taken care of, and they require physical presence in Bulgaria. Still, you cannot do everything electronically. There is a very simple solution to this. You issue a power of attorney to a representative or to several representatives for different functions. With that said, I am about to finish the corporate part of today's meeting. In case you have some questions, you could ask them in the notes or you could ask me now. And then I will be happy to pass the word to my colleague Nedialka Novakova. Okay, so director from Ukraine doesn't need residence permit if there is a power of attorney and some representatives in Bulgaria, yes? Nedialka will explain how he will get the residence permit. Okay. But so he is not required to be in Bulgaria. He could stay in Ukraine or whatever.
I understood. Thank you very much. It's interesting. Так, друзі, також питання, яке ви нам часто задаєте, чи можна обійтися без фізичної присутності українського директора, що потрібно для того, щоб стати. І так, можна обійтися без фізичної присутності директора в Болгарії, але ви повинні розуміти, що все ж таки можуть виникнути питання, де потрібен буде директор, і не завжди усі справи можна вирішити в онлайн-режимі, тому буде гарним так залишити комусь все ж таки довіреність для того, щоб виконували справи. Щодо отримання ВНЖ, так, дозволу на проживання, про це детальніше розкаже Надялка. Якщо у вас немає більше запитань щодо корпоративної частини, я так бачу, що немає. Тому ми передаємо слово наступному спікеру. Надялка. Please. Thank you. Hello. Please unmute yourself. Don't you hear me? Here. Yes, already. Okay, thanks. Now we will provide a general overview of the possible immigration procedures for work and residence in Bulgaria, including short-term assignments for up to 3 months, long-term assignments for more than 3 months, the possibilities for a director to obtain a residence permit in Bulgaria, the possibilities for obtaining temporary protection, some few notes about the general rules regarding refugee status, and the requirements regarding self-employed individuals. And first we will start with the possibilities for short-term employment in Bulgaria. As a rule, citizens of countries outside the European Union are not entitled to work in Bulgaria without a work authorization. There are few exemptions from the work permit requirements, where other easier formalities must be completed, and such exemption is provided for short-term assignments which do not exceed 3 months. For such short-term assignments, only a registration procedure with the Bulgarian authorities must be completed. And here we provide information about the two options about short-term assignments in Bulgaria. The first one is the so-called seasonal work. Seasonal workers, they can be hired under employment contracts with the Bulgarian company under fixed-term employment contracts not exceeding 3 months. This option, however, it is very limited in scope because it is only applicable in few economic sectors, in restaurants, hotels, or in agriculture. The second option for short-term assignment is the temporary secondment or temporary posting of foreigners in Bulgaria. The advantage of this option compared to the seasonal work is that there is no limitation in the economic sectors in which this option can be used. And the difference compared to the seasonal work is that posted employees do not conclude employment agreements with the Bulgarian company. They remain employed by their home country employer. And for both these options, the procedures which must be completed with the Bulgarian authorities is a registration procedure with the Bulgarian employment agency, and this procedure must be completed by the Bulgarian company in which the employees will work. The procedure takes 2 weeks. And once the employment agency approves the registration, the employees may start work. And a few notes regarding the entry and stay in Bulgaria. Ukrainian nationals holding biometric passports are entitled to enter and stay in Bulgaria without a visa for 3 months.
This means that they will be entitled to reside in Bulgaria for the entire duration of the short-term assignment without the necessity of any visa. And only this registration procedure with the employment agency will need to be completed first. Ukrainian nationals who are not holding biometric passports or nationals of other countries like the Russian Federation, Belarus, who are not visa exempt for short-term stays, they would need either Bulgarian short-term visas or Schengen visa from other country to be able to enter Bulgaria and to reside here for the term of the short-term assignment. There are just a few words about other work permit exemptions, which are very specific. For example, work permit is not needed for family members of Bulgarian nationals or family members of nationals of European Union countries or foreigners who have Bulgarian origin. And for such individuals to be hired in Bulgaria by a Bulgarian company, there are also some procedures with them. Authorities in Bulgaria with the employment agency, but they are much easier even compared to the registration procedures, and they must be carried out after the foreigner starts working in Bulgaria. So this is all about the work permit exemptions and the short-term assignments. Okay. Thank you very much. I have some clarifying questions, if you don't mind, please, because there was really a lot of information and I would like to structure it. So, as I correctly understood, so you, not you, a person is not subject to registration if he stays less than 3 months, and after 3 months expiration, there will be requirement to register for short-term, seasonal work and other. Yes? No, no. In order to work in Bulgaria for a period of 3 months, he needs to first be registered. So a registration is needed only if he works only for 3 months. But for any type of okay, and sorry, but I didn't hear about the exceptions. You told us about the general rule and then about exceptions. So I would like to clarify this moment. Mm-hmm. So the general rule is that a work authorization is needed. And these procedures which I explained, the short-term assignments, the registration of the short-term assignment is also one of the exceptions because a work authorization is not needed, but a much easier process must be completed, which is work registration. It is really much easier than the work authorization, but it is only applicable if the assignment does not exceed 3 months. Both options. Understood. Thank you very much. Now it's clear. Thank you. Так, друзі, тут доволі багато інформації, намагатимуся структурувати їх. Так, якщо ви прибули до Болгарії, то ви повинні і маєте намір працювати, то ви повинні пройти авторизацію, так, work authorization, певну авторизацію і реєстрацію. Є виключення, і виключення стосуються саме спрощеної процедури такої реєстрації. Вони стосуються короткострокових робіт, так, перебування в Болгарії для виконання короткострокових робіт. Це сезонні роботи, які тут ви повинні розуміти, що ви працюєте не більш ніж 3 місяці, і ви реєструєтеся як сезонний робітник тільки у деяких конкретних видах, конкретних галузях, так, це ресторанна діяльність, готельний бізнес і сільськогосподарська діяльність. І є наступний вид реєстрації, робочої реєстрації, так, це називається короткострокова реєстрація, також не повинно переважати 3 місяці, так, перевищувати 3 місяців.
Так, що ще хотіла сказати? Ця реєстрація, вона набагато легша, простіша, ніж авторизація у загальному, у загальній процедурі. І сама реєстрація триватиме 2 тижні. І після того, як ви зареєструвалися, вже можна бути допущеним до роботи. Звертаємо вашу увагу, що українці, які прибувають до Болгарії, вони можуть залишатися у Болгарії за біометричним паспортом 3 місяці, при цьому не отримувати жодної візи і не реєструватися 3 місяці. А щодо осіб, які є громадянами Білорусі та Російської Федерації, як я почула, вони повинні будуть отримати загальну реєстрацію, пройти цю процедуру загальну. Тобто на них не поширюватиметься можливість так безвізово знаходитися. Це важливо. Окей, thank you very much. And after the 3 months expiration, for example, for Ukrainian citizens, they should register, yes? Now, after the expiration of these 3 months, they are not allowed to work anymore. They are only allowed to work for 3 months with the short-term registration. I mean Ukrainians with a biometrical passports and without visa. Yes, they are entitled to reside for 90 days. If this before the expiration of these 90 days, they can also ask for extension of this 90 days term, and the migration authorities can grant them additional 90 days to stay in Bulgaria, or in total they will have 180 days of stay. But during the extended period, they will only be entitled to stay in Bulgaria and not to work, because the work registration is only for 3 months. But Okay, if they, understood. for the long-term assignments, actually this is the slide for. And I will also talk about temporary protection, where it is a much easier process than what I'm explaining now. So those Ukrainian nationals who want to enjoy the temporary protection in Bulgaria, they will be entitled to both reside in Bulgaria and to work without all these formalities. But I'm also providing the information about those who may not wish to obtain temporary protection, but use these other options. So now this slide is about the long-term assignments, or assignments which duration will exceed 3 months. And and in these cases, the foreigners will need to receive work and residence authorization. And there are several types of work and residence authorizations, depending mainly on the payroll of the employee, the duration of the intended assignment, and the education of the employee. We usually make assessment on case-by-case basis, which type of permit will be appropriate for a particular employee, considering what position he will hold in the Bulgarian company, the education, and preferences of the employer about the payroll, whether a Bulgarian company will pay the salary, or he will remain on the payroll of a home country employer. There are 2 types of work authorizations with which the employee may be on Bulgarian payroll and conclude employment agreement with a Bulgarian company. And these are the first 2 listed on this slide: the single work and residence permit and the EU Blue Card. The EU Blue Card is the most preferred options by employers, but it is not always possible to obtain this type of permit because of the higher requirements regarding the education of the employee. The EU Blue Card, it is only applicable if the employee has university degree obtained after 3 years of studying in a university.
There are also salary requirements which are higher in comparison to the other types of permits. For an EU blue card, there is a minimum salary requirement, and the minimum salary that an EU blue card holder must receive is it is 1.5 times the average salary in Bulgaria, and which is currently 1,500 euro. And if the EU blue card is not applicable, for example, if the foreigner does not have a university education or will be hired on a position for which a smaller salary must be paid, then the single work and residence permit could be used. With this type of permit, the single work and residence permit, there are additional requirements for a preliminary market test procedure to be completed. This means that the employer must first, the Bulgarian company which will employ the employee, must first publish job advertisements and look for employees on the Bulgarian labor market. And only if the company does not find such employees, they can hire a foreigner. And there are also quota requirements with this type of permit. There is a requirement that the number of foreigners employed at the Bulgarian company may not exceed 20% or 35% of the total number of the staff of the Bulgarian company for the past 12 months. And this means that for a newly established company without a lot of employees, this requirement may be hard to be met. And there are also two types of work and residence permits for employees who remain on foreign payroll, or employees who are not concluding employment agreements with a Bulgarian company. And here on this slide, you may see the intercompany transfer agreement. This is one of the types of permits where the employee remains on foreign payroll. And the other type, it is on the next slide, and it is for posted employees. Again, they remain on foreign payroll and they don't conclude employment agreements with the Bulgarian company. The entire process for issuance of a long-term work and residence permit usually takes 4 or 5 months, including the collection of documents, translation of documents, filings with the authorities, and obtaining of the permits. And the process, you may see on this slide also how the process works. For single work and residence permit, EU blue card, and for the ICT permit. All these permits which are listed on this slide, they represent combined work and residence permits. This means that at the end of the process, the Bulgarian authorities are issuing a card which represents a combined work and residence document, and only after the issuance of this document, the employees may start work in Bulgaria, or let's say 4 or 5 months after you start a process for getting such permit. And for all these types of procedures, they must be initiated by the Bulgarian company where the employees will work. The Bulgarian company must file an application with the Migration Office in Bulgaria. The Migration Office then conducts internally a procedure with the Bulgarian Employment Agency, asking the Employment Agency if the foreigner could be granted a work permit in Bulgaria. If the Employment Agency gives a positive opinion, then the Migration Office approves the work and residence applications and issues a letter to the Bulgarian company confirming that there is an approval for this foreigner to be hired. And after this approval, the foreigner must visit a Bulgarian embassy
abroad and file an application for issuance of a Bulgarian long-term D visa. The procedure for the issuance of the first process with the migration authorities, it may take 1 or 2 months. Then the procedure for the issuance of the visa, it should be completed within not more than 20 days. And after the employee comes with the long-term D visa, he must visit the migration office in Bulgaria and to complete some final formalities to get a work and residence permit card. And only after he gets this card, he can start working for the Bulgarian company. Maybe the Yes, may I translate if you don't mind? Thank you. Так, друзі, ми казали з вами про короткострокові трудові відносини, так, 3 місяці. Якщо ви прагнете працювати довше, то ви вже підпадаєте під довгострокові трудові відносини. І бачите, що дозволи також різнитимуться, відрізняються вони. Так, є у нас простий дозвіл на роботу і на проживання у Болгарії, є у нас Blue Card, да, так званий, і є в нас така Intercompany Transfer Work Residence Permit, да, абревіатура ICT. І наразі я намагатимусь детальніше про ці види і про строки їх отримання. Але ви повинні знати, що ініціює отримання цих доз болгарська компанія, яка має намір брати з певною людиною. Так? Щодо простого дозволу на проживання та працю, можливість отримання 3 роки, вона є найпростішою. Для її отримання не вимагається кваліфікації, як це, наприклад, у Варді, так, підтвердження кваліфікації або ж підтвердження років навчання в університеті, наприклад, і отримання відповідної кваліфікації. Якщо ви отримуєте такий дозвіл, то ви будете працевлаштовані на болгарську компанію, яка, відповідно, payroll також буде здійснювати за болгарськими правилами. Тут написано на слайді, також нам зазначала це колега, є певні квоти. Я почула про загальну квоту, це 20% з 35% усього персоналу компанії, тобто такі особи з дозволом на працевлаштування можуть складати тільки 20% з 35% всього персоналу. Так, для новостворених компаній, як я почула, також це повинно застосовуватися, це потрібно взяти до уваги. Що стосується Blue Card, її отримання, воно потребує виконання більших вимог. Це щодо заробітної плати. Наша колега зазначила, що середня заробітна плата в Болгарії, як я правильно почула, 1500 євро. І для того, щоб отримати такий дозвіл, працівнику необхідно отримувати таку заробітну плату. Так, потім необхідно буде підтвердити свою кваліфікацію, отримати такий дозвіл можна аж на 4 роки. Є також інший вид дозволу, який передбачає, який називається ICT. Так, тут ми кажемо про payroll, який ведеться іноземною компанією, його можна отримати такий дозвіл на 3 роки. І, як я бачу, і про це сказали, так, є можливість його
продлити, так? Щодо самої процедури. Компанія, яка бажає працевлаштувати так іноземця, вона повинна такий розмістити офер публічний щодо вільної вакансії. І потім вже ініціюється процедура працевлаштування, отримання дозволів, подачі документів, отримання візи дій для працівника, і після вже реєстрації у міграційній службі, а також отримання відповідних дозволів, працівник може бути допущений до роботи. Загальна процедура може зайняти, я так дивлюся, до 3 місяців. Так? Один етап, наприклад, якщо також передбачає участь агентств, так, по найму персоналу, то це може бути 1-2 місяці. Потім ми повинні пройти підтвердження, так, цієї заявки. До 20 днів можна отримати візу у посольстві, і також 2 тижні відводиться на те, щоб зустрітися з міграційною службою, також отримати це. Ну, взагалі, може зайняти до 3 місяців. Так, це все. Окей, so I think that there will be the next part, which are red flags, or we don't. Yes, actually, the red flags are the same. So I will just a few words about this type of permit, and I will also explain the red flags, which are the same for the previous slide and this one. So on this slide is a procedure again for long-term assignment, but because it is slightly different, the procedure itself, it is presented here separately. In this procedure, the difference is in comparison to the previous one, that in this procedure, the Bulgarian company applies for a work permit directly at the Bulgarian employment agency, and when the employment agency grants the work permit application, at this moment, the employee is entitled to start working. This is the main difference in comparison to the previous types of permits on the previous slide, because with those procedures, the employee must wait for the entire process for the issuance of work and residence permit card before he may start working. While here with this procedure, it is possible to start working much earlier. And then again, there is a procedure for issuance of long-term D visa and issuance of residence card. But during these pending procedures, the employee can stay here as a, for example, a Ukrainian national with a biometric passport may stay here for 90 days or extend to the 90 days and be able to also work. That's why we mentioned this separately, because it is a procedure which may be more useful than the previous ones. And now just to explain about the red flags with all these procedures. One of the documents which is needed in these procedures for long-term assignment is a criminal record certificate of the employee. It has to be presented to the Bulgarian authorities. And the Bulgarian authorities insist on receiving a criminal record certificate which is issued on paper with wet signature and stamp of the competent authorities in the respective country where it is issued. And in practice, we understand that it may be difficult for Ukrainian nationals to obtain such paper certificates. And recently, we've also seen some
electronic criminal record certificates issued to Ukrainian nationals, but the Bulgarian authorities refuse to recognize this type of certificate, the electronic criminal record certificate. And in order to complete any of these procedures, long-term procedures, the Ukrainian nationals will need to somehow obtain a criminal record certificate on paper with wet signature and stamp. And the other issue with with all these long-term work and residence permit procedures is the step involving the filing for the visa D and the obtaining of the D visa from a Bulgarian embassy. Because the rule in Bulgaria is that the application for the D visa must be filed at the Bulgarian embassy in the home country of the foreigner, or the country where the foreigner resides on permanent basis. And for Ukrainian nationals, this would be Ukraine, but currently there is no Bulgarian embassy operating in Ukraine. And in such case, in order to file the employees still need to obtain the visa, and they can go to another country, to Greece or Romania, but before they can go and file a visa D application in any other country, they first the Bulgarian Ministry of Foreign Affairs must grant an approval for the visa D application to be filed in another country. So there is an additional step currently for Ukrainian nationals before they can apply for visa in any other country different from Ukraine. They must first ask the Bulgarian Ministry of Foreign Affairs. Окей. Thank you, I will translate. Так, друзі, тут щодо авторизації саме командированих працівників, і ми бачимо, що процедура отримання візи для них є набагато простішою, і вона полягає в тому, що вони можуть бути допущені до роботи навіть до отримання візи ДІ і зустрічі з міграційною службою для отримання дозволу на працевлаштування. Тобто вони вже починають працювати, а дозвільні документи вони отримують трохи пізніше. У цьому основна відмінність від того, що ми розбирали на минулих слайдах. Що потрібно ще знати? Так, для українців це 3 місяці перебування без візи та з біометричним паспортом. Віза ДІ її необхідно отримати для довгострокового перебування в Болгарії. На що слід звернути увагу, що може трошки уповільнити процес отримання такої візи і взагалі дозвольних документів, це те, що потрібно отримати витяг про несудимість. І болгарський уряд, прошу вибачення, не уряд, а органи державної влади, вони потребують саме з мокрою печаткою у паперовому вигляді. Тобто електронні версії вони не приймають, а наразі не так легко отримати такі документи. По-друге, для того, щоб отримати візу ДІ, необхідно, увага, це зробити у болгарському посольстві в Україні. Тобто це можна зробити не в Болгарії, а саме в посольстві в Україні, болгарському посольстві. Якщо немає такої можливості, а ми знаємо, наразі такої можливості немає через те, що немає ні консулів, ні послів в Україні через війну, то це необхідно зробити через Міністерство закордонних справ. Тому це може потягнути час і уповільнити процедуру. Thank you, we may go on. Next slide is about the procedure for issuance of residence permit for a director of a Bulgarian company.
And by director, we mean a manager of a limited liability company or a director in a joint stock company. As we mentioned, the Bulgarian law does not provide for any residence or citizenship requirements regarding the directors of Bulgarian companies, and the director can be a foreign national, and there is no requirement to hold a residence permit in Bulgaria. But if the director is willing to move to Bulgaria and to reside here, he can apply for and can apply and obtain a residence permit in Bulgaria. There is one specific requirement for this type of permit which a director can obtain. And this is the requirement is for the Bulgarian company in which he is appointed as a director to have at least 10 Bulgarian nationals employed full-time with the Bulgarian company under employment contract. And this requirement for 10 Bulgarian nationals is applicable to each director who is willing to apply for this type of residence permit, which means that if two directors want to get this type of permit, the Bulgarian company must employ at least 20 Bulgarian nationals. And the number of Bulgarian nationals employed with the company must be kept during the entire period in which the director is holding a residence, this type of residence permit. And the type of residence permit, it is a prolonged residence permit. Its term of validity is 1 year, and it can be extended each year with additional 1 year, as long as the requirements for 10 Bulgarian nationals to be employed with the company are still met. And the procedure includes the following steps. First, the appointment and registration of the director as such with the Bulgarian Commercial Register. Then again, the director must visit the Bulgarian embassy to file an application for visa D. And all these red flags which I mentioned in the previous slide will again be applicable regarding the criminal record certificate and the additional approval needed for the director to file a visa application in a country different from Ukraine. And after the director obtains the visa D, he enters Bulgaria, and he must visit again the migration office to obtain a residence card. And he is not obliged to get this type of permit. He can be a director without being in possession of such permit. But if he is willing to reside in Bulgaria, and if the company has 10 Bulgarian nationals employed, he can complete this procedure and get this type of residence permit. Okay, thank you very much. So he can be remotely in Ukraine, for example, be a director, and if he likes to reside in Bulgaria, so he should obtain such a visa and permit. Yes. Okay, thank you very much. It's really interesting. Так, друзі, щодо вимог до директора. Директор не обов'язково повинен бути резидент Болгарії, це може бути резидент України. При цьому, якщо такий директор бажає в наступному проживати у Болгарії, то він повинен отримати візу D та дозвіл на проживання у Болгарії. Якщо ні, то він може бути директором дистанційно. Для отримання такої візи необхідно, як ви бачите, найняти 10 болгар, осіб, працівників болгарської національності на повний робочий день за трудовими контрактами. Тобто, якщо ви бажаєте мати 2 директорів, то ви повинні працевлаштувати 10 осіб, болгарської національності. Тому це дуже важливий аспект, якщо ви захочете працевлаштувати такого директора. Така віза і, вибачте, не віза, а дозвіл на проживання надається на 1 рік з можливістю
продлити його, продовжити на 1 рік, кожен рік при цьому. Ви бачите, що відбувається реєстрація директора, його повинні назначити, зареєструвати, і потім вже директор подає документи для отримання візи, і вже потім зустрічається з міграційною службою і отримує такий дозвіл на проживання. Також такому директору необхідно надати витяг про несудимість і отримати візу у такому ж порядку, як і на минулих слайдах, як ми з вами обговорювали. Thank you. Thank you. And the next slide is about the possibilities for Ukrainian nationals to obtain temporary protection in Bulgaria. The Bulgarian government adopted a decision granting temporary protection to displaced persons from Ukraine, which is in line with the decision of the European Parliament for the activation of the Temporary Protection Directive. If Ukrainian nationals would like to enjoy temporary protection in Bulgaria, they must apply for temporary protection and with the Bulgarian State Agency of Refugees in Bulgaria, and as a result, they are granted a temporary protection registration card. The registration cards are currently valid for a term until 23rd February 2023, and the procedure is very easy and fast. It could be completed in 1 day, and the foreigner just needs to visit one of the offices of the Bulgarian State Agency of Refugees to bring his ID document, whatever ID document he has, and to ask for registration card for temporary protection, and the registration card is issued immediately. He receives it on the same visit. For the term validity of the registration card for the temporary protection, which is until next February, the Ukrainian nationals are entitled to stay in Bulgaria, and they are entitled to work without work permits. Actually, regarding the work without work permits, there is very soon we expect a legislative amendment to be adopted, which will explicitly provide that they are entitled to work without necessity of any work authorization or work registration procedures. And the only thing which is still unclear regarding the temporary protection is the question how people who have these registration cards for granted temporary protection will be entitled to travel outside Bulgaria. It is for sure those Ukrainian nationals who hold biometric passports and have cards for temporary protection, they will be able to exit Bulgaria without any issues. But it is unclear what will happen to the temporary protection status if they want to come back, and if they will be able to come back at all. If, for example, the 90-day term of visa-free stay has expired. These are questions that still don't have answers regarding the temporary protection. But besides this, temporary protection is a very easy way to get a permit to stay in Bulgaria and to be able to work in Bulgaria without any other authorizations. Yes, thank you. I will translate. Так, друзі, тут ми кажемо про статус тимчасового захисту. Да, у Болгарії він теж діє і він поширює свою дію на 23 лютого 2023 року. Для того, щоб отримати цей тимчасовий захист, вам необхідно отримати реєстраційну карту. Її можна отримати
в центрі допомоги біженців. Це і регіональні центри, такі як і в усіх країнах. Ви приходите, реєструєтеся, це займає 1 день, ви зареєструвалися і можете користуватися правами, відповідними правами, які закріплені в директиві. Так, на що треба звернути увагу? Після того, як ви отримали цей тимчасовий захист, ви маєте право проживати легально, так, і працювати у Болгарії. До сих пір неясним, нечітким є відповідь на питання, що буде, якщо вам закортить подорожувати, перебуваючи у Болгарії, і наскільки ви можете залишити територію Болгарії і не втратити цього тимчасового захисту. Наразі це питання є відкритим і недослідженим. Щодо Польщі, так можемо сказати, вже є досвід, 30 днів, так, ви можете залишити країну тільки не більше, ніж на 30 днів. Якщо більше, то ви втрачаєте статус тимчасового захисту. А так, ви можете подорожувати, якщо у вас є біометричний паспорт і у вас є 90 днів для того, щоб перебувати в різних країнах на законних підставах. Але що буде з тимчасовим захистом, повторюсь, не ясно. Окей, thank you very much. We go on. Thank you. Now I see 2 questions. Should I try to answer them, or should I proceed with the slide? Okay, I will go on with the slide. This slide, I will just briefly mention the general rules regarding refugee status in Bulgaria. Obtaining refugee status, it is regulated under Bulgarian law as a general option available to people whose life is in danger, including due to a military conflict. This general option for obtaining protection, it takes much more time than the temporary protection. It can last for up to 21 months. And during this period, the passport of the applicants are detained by the authorities, which means that during a pending procedure for getting such refugee status, the applicants cannot travel outside Bulgaria. And also, although at the very beginning of the conflict, the Bulgarian authorities were accepting applications for this general refugee status too. Last month, the authorities, the State Agency of Refugees in Bulgaria, issued an order according to which they forbid the possibility for applying for this general refugee status for all persons who are eligible for temporary protection. So currently, if an individual is eligible for temporary protection, the Bulgarian authorities will not even accept an application for the general refugee status to be filed by such individual. And this is about it. Understood. Так, друзі, тут ми бачимо про статус біженця, так, і ви можете звернутися до відповідної агенції, так, допомоги біженцям, але щоб отримати цей статус, вам доведеться почекати від 6 місяців до 21 місяця. Це доволі довго, порівнюючи з тимчасовим захистом. І, до речі, наша колега зазначає, що недавно було видане правило, відповідно до якого, якщо ви вже скористалися тимчасовим захистом, то ви не маєте право отримати статус біженця. Ось. І ще, да, ви знаєте про це, якщо ви отримали статус біженця у певній країні, ви не маєте права подорожувати в інші країни. Thank you. And this is the last slide. Again, just to briefly mention the requirements regarding self-employed individuals. Again, under Bulgarian law, for an individual to carry out activity as self-employed, there is a requirement for this individual to obtain a special permit which is issued by the Bulgarian Employment Agency. But this type of permit, although it is provided under the law, in practice it is
just not used, because mainly because one of the requirements under the law for a foreigner to get this type of permit is to speak Bulgarian, which must be evidenced by some papers showing that he speaks Bulgarian. And that's why it's not a popular type of permit. It's in practice it's not used, and individuals are looking for other options too. Whether the work and the residence permit options, the director's residence permit options, but this type of permit is just not used. But we just briefly mentioned this. Okay, so it's permit for self-employed person, yes? Yes, yes. Окей, так, друзі, ми вже з вами почули, що є різні види дозволу на проживання, там отримання такої посвідки. Тут ми кажемо про самозайнятих осіб, вони також можуть і повинні отримати таку посвідку. Вона буде діяти 1 рік з можливістю її продовжити, але тут важливо зазначити, що ви повинні знати болгарську мову. Тому такий вид дозволу для такої категорії осіб є не найпоширенішою, і краще отримати інші види дозволу, тому що язик може стати перепоною. Окей, thank you very much. I believe this completes our slides. So we'll now be happy to pass the word to Petya. Yes, thank you very much. Друзі, на цьому слайд присвячений питанням реєстрації компанії і питанням працевлаштування, а також отримання візи є закритим. Наразі ми переходимо до податкових питань. Дякуємо нашим колегам. Thank you very much for such a prolific speeches. Thank you very much. So, Petya, the floor is yours. Petya, could you hear us? I suppose that we have run out our time and you are not able to join us and deliver speech. Can you unmute me? Okay, Petya, please unmute yourself. You see the microphone camera and you should push on it. Did you hear me? So you should push a button. You see the microphone and video. Petya, please confirm if it is possible to continue with you. If not, we will find out other way to give some overview of taxation in Bulgaria. Please choose the first option to stop the webinar at the moment, and the second, stop it and continue next time, or our IT specialist, the second option, will try to help you. Шановні учасники, як ви бачите, в нас є певні технічні неполадки.
з підключенням третього спікера Петі Атанасової, тому є дві пропозиції на сьогодні завершити вебінар. По-перше, через технічні можливості, по-друге, через те, що ми вичерпали свій час, і продовжити наступного разу огляд податкових питань, або, якщо ви хочете, можете зачекати на відповідь Петі стосовно нашого вебінара, продовження його. Окей, Олено, дуже дякуємо за ваш інтерес. Угу. Тоді одну хвилину ще на те, щоб поговорити з Петєю і з'ясувати, чи взагалі вона зможе приєднатися чи ні, і тоді будемо вже діяти по ситуації. Так, Петя, will you join us? Добре, шановні учасники, я бачу, що Петя не має можливості, на жаль, приєднатися до нас сьогодні, тому просимо наш... Да. Yes, I'm really sorry. I'm on the phone with Petya, and really she cannot connect, unfortunately. So I don't know what to do, to be honest. But I spoke with her. She said if Okay. we schedule. Yes, if it is possible, we will be very grateful, because taxation in great demand. Yes, taxation issues. Okay, yes. Thank you very much. Thank you. Шановні учасники, наразі все ж таки технічні неполадки не можна виправити, тому ми завершуємо наш вебінар. Дякуємо, що ви були з нами до кінця. Наступного разу ми вам повідомимо. Підписуйтесь на наш телеграм-канал і будьте в курсі усіх новин. Ми продовжимо, це буде або цього тижня у п'ятницю, або наступного тижня десь у вівторок, середу. Також я вам нагадую, що наступного тижня у нас заплановані вебінари, пов'язані з Туреччиною, Німеччиною та, можливо, Іспанією. Ще ми ведемо перемовини, тому долучайтеся. І ще раз нагадаю вам, що ми вже провели десь 13-14 вебінарів. 13-14 вебінарів, записи яких можна отримати, якщо у вас є така зацікавленість. Серед них Кіпр, Словакія, Словаччина, Польща, Бельгія, Румунія, Естонія, Кіпр та інші країни, Чеська Республіка. Якщо ви зацікавлені, теж підписуйтесь на наш телеграм-канал або пишіть нам у Фейсбуці. І ми будемо раді надіслати вам запис. Тоді до побачення. Ще раз вибачаємося і дякуємо вам за те, що ви з нами. До побачення. Thank you very much. Goodbye. Bye. Так. Yes, thank you very much, Jordan. We are very grateful for your speech and overview. Thank you. See you next time. Thank you. See you. Bye. Bye-bye.